Hast du ein Haustier? Do you have a pet? We're going to use this exercise to review animals in German as well as the accusative case. In German, the accusative case is the direct object. So, in German, if an animal is masculine or der, you would say ja, ich habe einen. If the animal is feminine or die, you would say ja, ich habe eine, and then the animal. And if the animal is das or neuter, you would say ein. So masculine, feminine, neuter. Der, die, das. So einen, because it's the direct object. Eine, because it'll be the direct object. And ein, because it'll be the direct object. Because when you answer in the affirmative, ich is the subject of the sentence. I have who or what? I have a dog. I have a cat. I have a pony. Der Hund. So, which one would you use? Ja, ich habe einen Hund. And you would also have the word Hund. Die Katze. Ja, ich habe eine Katze. Der Frosch. Der is masculine. Ja, ich habe einen Frosch. Die Schildkröte. Ja, ich habe eine Schildkröte. Das Schwein. Neuter. Ja, ich habe ein Schwein. Die Ziege. Ja, ich habe eine Ziege. Der Hahn. Rooster. Ja, ich habe einen Hahn. Das Pferd. The horse. Ja, ich habe ein Pferd. Die Ente. Ja, ich habe eine Ente. Der Pinguin. Ja, ich habe einen. Das Stinktier. Ja, ich habe ein Stinktier. Der Fisch. Ja, ich habe einen Fisch. Die Maus. Ja, ich habe eine Maus.